bonjour tout le monde. Botenabino, Bandekonangai, bienvenue et welcome. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ketia TV. Les noms ça ma peka soso, ndenge toliar awa. Donc bana balingango mingi, on a bina na partagé na bino recette oyo, peut-être bino pe na ndaku pour sepela bolingo mekango. Aujourd'hui, on va faire les ailes de poulet. Et je vais bien partager cette recette avec vous parce que mes enfants ils aiment bien. Peut-être vous allez aussi aimer et vouloir essayer. Today we're making crispy chicken wings. This recipe is really nice. We love it here. My kids love it. So I wanted to share with you this recipe. So if you want to try it at home, you will not be disappointed. So before we get on to the video, please remember to like, subscribe and share. It will help our channel grow. And thank you. Donc avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. Merci beaucoup. Donc avant to banda kolamba, bo sanate bo s'abonner bande kolanga bo like bo kabola on a famille nyonso bo la sabatu vidéo comme ça channel na biso ya avancé. Donc là to banda kolamba donc na la étape ndinga la sala donc so bolingi yango na ndako pe bo sala bana et vous allez bien ba olinga ba osepela makasi vous a déchité. Donc voilà et on va commencer. So right now I'm just about to wash it. So I'm using the white vinegar to clean my chicken. Donc on ça la vinaigre blanc pour nettoyer zèle na biso ya poulet. Donc mon chicken je vais laisser ça dans le vinaigre pour au moins quelques minutes, 5 minutes maximum pour moi. Donc j'ai mis du vinaigre. I'm putting vinegar, so I'm going to leave it for maximum 5 minutes. That's how I do it. You can also clean either with vinegar or lemon. I use both, but today I'm only using vinegar. Donc, vous pouvez nettoyer avec du vinaigre, avec le citron. Alors, je laisse ça comme ça pendant quelques minutes. Et puis, je vais venir rincer avec de l'eau froide. Maintenant, nous allons rincer nos ailes de poulet. Surtout avec le chocolat. Ma peka ya soso na biso to longola ma ya vinaigre donc on rince encore bien. So we are actually rinsing the wings to remove the vinegar water. On a also ko la lever nanga pona longola ma ya soso oyo bino mo welika na soso ya mbeso za dangereux pour la salmonelle. On a sokoli lever nanga. Maintenant, nous allons passer au marinage. On va mariner notre poulet. Donc, je vais utiliser ça comme épice. Donc, j'ai paprika ici, muscade, les épices, les herbes mélangées. Donc, le saisonnement de poulet. J'ai le soy sauce. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. Peut-être c'est la même chose, je ne sais pas. Donc, je vais mettre ça, soy sauce. Et puis, je vais mettre l'huile d'olive. Donc, ça, c'est extra virgin. Donc, vous pouvez utiliser l'huile d'olive normale. Ça dépend de tout ce que vous avez à la maison. Donc, là, j'ai les gingembre. J'ai l'ail. I'm using 3 cubes. Donc, je mets dedans. Les cubes sont là. Donc, voilà. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive dedans. Et je vais faire ça comme une pâte. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser la cuillère pour... You can use a spoon to mash it, but I use my fingers, okay? Donc, you can do this with chicken legs or drumstick, whatever you have. So right now I'm just making like a paste of my cubes. But if you don't have cubes, you can use any seasoning that you have. Si vous n'avez pas de cubes de poulet, donc vous pouvez utiliser tout ce que vous avez à la maison comme saisonnement. Donc moi j'utilise, c'est ça les cubes que j'utilise à la maison pour le poulet. Donc c'est ça que je suis en train d'utiliser. Je fais la pâte, ça prend un peu du temps. Même si vous faites ça avec une cuillère, ça prend un peu du temps, mais ça va se faire. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc après ça, on va mettre muscade dedans.
Donc ça dépend de la quantité de ailes de poulet que vous avez. Moi j'ai beaucoup. So I'm putting my other spices. Paprika j'aime beaucoup pour la couleur aussi. Et les herbes. Donc ça c'est beaucoup de mélange dedans comme vous voyez sur la photo. So I'm putting some. And then I'm not gonna put a lot of this. Ça je vais mettre juste un tout petit peu parce que j'ai déjà 3 cubes. C'est juste pour ajouter les goûts. Comme ça. C'est pas beaucoup, regardez. Donc un tout petit peu. Et soy sauce. Voilà, comme ça. Pas beaucoup. Et voilà, je mélange encore avec mes mains. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui va aller dans le poulet. Je sais pas si vous voyez, attendez. Ok, so now I'm just gonna put it on top. Like this. And make sure you get every bit out because it's yummy. After you put it on top, we're gonna add our garlic, our ginger. On va ajouter de l'ail. Donc voilà, vous faites ça et puis vous allez goûter, ça va être très très bon. Now we're going to do our ginger. On va faire notre gingembre. You don't really have to put ginger, but I like some ginger in there. Donc je mélange. Et puis je mets ça au frigo pendant 1 heure parce que je vais manger tout de suite. Mais si vous avez le temps, vous pouvez laisser plus longtemps au frais, même toute une journée. So I'm mixing my chicken wings and I'm going to leave it in the fridge for an hour. Because everything is in. Voilà. You can also put it in the oven if you don't want to fry it. But for me, I want it to be crispy, so I'm going to fry it. Go on a four directement, on a four et lambami boye, et là il tourne en casse, ou bien au changona au kalinyango na mafuta. Mais moi je vais vous montrer comment je vais faire. Laissez ça au frais. We're going to start cooking. I did start cutting all my ingredients off camera because it's quicker. So right now we have here, we've got our fries. So I always cook 2 kinds of fries. I have sweet potatoes and I have the white potatoes because my son likes the sweet potato and my daughter likes the white potatoes. And I have the plantain, of course. We're going to eat it with plantain as well. And this is our chicken. It's been marinated for over an hour, so we're gonna start cooking shortly. Here we have veg. I have garlic, I have orange pepper, yellow and red peppers. I have a spring onion, and make sure you do wash your spring onion properly, even inside, because sometimes it does contain sand. We have onions, and this tomato will not be cooked. We're just gonna put it on top of our food. Poulet na biso. Donc poulet na biso na nina za la crispy. Donc no po is la crispy to use oil. On a soba ki on a Tesco ko mo na pe na ba shop ebele. Donc to ko longola biloko na so na mpandi. Na ba nokanga nanu. So na biso. Donc na zui oil. Isa ba tray to chaka na food. So we're going to start cooking. And also I forgot, you can add black pepper. You can add black pepper. I don't know if you can see. Poivre, du poivre. J'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais c'est jamais trop tard d'ajouter. Black pepper, poivre nayo. Vous pouvez ajouter du poivre if you want, mais c'est pas obligé. I'm just gonna sprinkle it here. Vous pouvez trouver ça au Tesco, Sainsbury, c'est pas cher. So,
okoba pe kiyungulu na yo ocha comme ça eza namba mbomate. Donc soso na biso yango yo, donc nazwi natia yango farine oyo nini, donc otie kaka boye. Donc naotia yango farine ekopesa yango po ya crispy skin oyo tolukaka wana. Donc voilà, c'est comme ça. J'espère que ça filme. Huile nange ezo chauffer. Donc faut tout ça moins mbangu pour huile ekomi kolia mwa moto. Donc là on va commencer à frire. Tiens au boye, just putting inside. So right now we're just frying our chicken. So right now I'm just moving it so it doesn't get all stuck at the bottom. Now 5 minutes it's been cooking. Nazo bouger encore pour ezika te na se. Donc totiki en sous na ne belite totiki en sous et kalingama. Donc on va encore checker notre donc 10 minutes, ça fait 10 minutes les eaux kalingama. Donc les eaux laxama boye. So it's been cooking for 10 minutes. This is what we have so far. Nazo zosko moko poza sûr que et lamba mi bien na kati po so poto la maro bien na kati. Poza sûr que beli. Donc nazo zo moko na katango. Natala soki elambami bien. Donc to be sure for you guys to know if it's cooked properly, because you make sure you cook your chicken very well. So as you can see, it's cooked. The chicken is cooked. It's cooked. It's well done. This is what we want. So I'm gonna take the rest out. Kitoko makasi. Et puis ebeli to chonka ne loko yo, to chanwawa. Pwe kitsa oil nyonso. Po oil elongwa. Atanda to sala mwa side ya légumes na biso. Donc kuna pembeni nazo kalinga deja ba frites nanga. Na ba sweet corn oyo ko accompagner yango. On the side I'm already frying my fries, and I'm also boiling my sweet corn. Now, it's looking good, and I'm going to show you. So if you do this, you don't need to buy any takeaways, Molly's or Chinese or KFC, because you have your own nice lovely looking chicken. So guys, our chicken is ready. This is how it looks like. Right now we're going to get on with our veggies so we can start eating. It's looking so good. Look at that. Donc mapeka soso na biso ekalingami bien. Ezwinga à peu près 15-20 minutes, ça dépend na température à monto na yo. Donc si déjà lambami siko vota. Donc mapeka soso na biso lambami bien. Soko lingo za sûr que beli okozwa ata moko okati yango na katikati otala ndenge nafungolaki oyo yangai poza la sûr. So guys, if you're not sure if it's cooked or not, you can always take one wing, open it up to check if it's not pink.
So it's now ready. We're gonna get on with the next stage, which is our veggies. We are also cooking our plantain, as you can see, at the same time. Donc atozo kalingama kemba na biso deja ndenge omona ezo kalingama. We have a veggie that I showed you before, and we're gonna use some extra virgin oil, but you can always use the oil that you usually use. This is what I like using, is either extra virgin oil or olive oil. Donc là maintenant tozo kalingama légumes na biso. Huile nga nasala yango yo eza huile d'olive ya extra virgin. Donc yo kosala huile yo linga kosalela na ndako. Donc natie mwa ndambo na otia mingi te. Donc siko naza na beurre nanga na otia beurre kaka po na yebakisa mwa goût. Po beurre soko lambila ngosala mwa kitoko. Donc otia mwa beurre nanga nasala président. Donc yo kosala beurre na nyonso oza nango na ndako. Donc I'm putting my butter just to add some more flavor, but you can use any butter, or you don't actually have to add butter if you're on a diet, or if you don't really like butter in your food. You don't have to add butter, but this is what I do. Donc si tu rolinga na beurre te kocha na yo te susu on a diet na beurre na osala kocha na beurre te, mais c'est optionnel. Donc na tie beurre na nga na bini mwa moto ndambu. Na balina na matungulu. Starting with onion. Muteleki mota doux, mota makaste. Kolobeleki mingi na bosa mota. Okay. Put medium heat so you don't burn your butter or your oil. Là, je vais ajouter l'ail. I'm adding my garlic. Oh, it smells nice already. I'm adding my garlic first. So you need to put your fire medium heat, not too high. Donc aujourd'hui si koto bakandeni mutabeta i porte, excusez-moi. Na uchi kozwa delivery. We added a spring onion. I'm gonna let it cook just for a little bit. Donc là, on va ajouter le reste. Donc on ne va pas ajouter les tomates, n'oubliez pas. Now we're adding the rest of the veggies. So now we put red, orange and yellow peppers. Totigango et kaningama malembe moto makasi te po ekozika. Siko na obakisa assaisonnement oyo. Naite so bomona. Na obakisa assaisonnement o mukika po pesa mwa goût. Na otchaka muscade mukie po pesa peka goût. Et puis natie poivre. Donc bien c'est optionnel. Oko sala be piece oil za na ndako cheka mukie po pesa mwa goût bien. So guys, right now I'm adding all-purpose seasoning just to add a bit of flavor. You can use what you have at home. You don't have to use the same thing, but I prefer this one. And then I'm adding my nutmeg and also black pepper. So you can add as much as you like. It depends how spicy you want your food. We have nutmeg. And seasoning. I'm using the one I just opened already. No, that's it. You don't need to add more. So mix it up. Donc kocha ebele te toza besoin na ngote za la saisonner. Donc akocha nka mwa touch. Donc mwa goût ya mukie kaka. Donc voilà, to tika on siko boye na fait doux comme ça et poireau na biso et limba. Donc on va laisser ça comme ça. We're gonna leave it here for a few minutes just so the
peppers can be softened a bit. Toujours fait doux, donc moni ba nina parce nalingi te comme pete makasi, nalingi za moi crunchy ba pepper na biso. Donc to chasko soso na biso na kati to mélanger. So guys, this is what we're doing. This is the pepper. I don't want it to be too soft. I want it to be a little bit crunchy. So right now I'm just gonna add my chicken inside with low heat for now. Mix it and then it's so we're gonna add that like that. Donc au chango, pour mélanger en gros caca. Donc comme ça, on va faire comme ça. Donc pour mélanger en gros, et quand on a 4. So you get those veggies everywhere like that. It smells so good. Give it a few minutes for it just to mix. Sauce eleke belé. Mais na sala belé comme ça. Toza teo na le na tondi te. Donc ça zwa ale to tondi ale. O etikali to tina pembeni ole sima so vinzala. Bete ole next day donc ole mkoloro kanzala. So here we have it, guys. Our crispy fried chicken. It's ready, so we're gonna put it on the plate so we can start eating. It's looking good and it tastes fantastic. Mapeka soso na biso yango ebeli. Donc tozo longola ngo to tshanga na sani to banda rolia. Ezo mona elongi kitoko makasi et puis guna munoko eza pe kitoko makasi. Donc elengi vraiment elengi wana donc yango yo. Donc bo meka ngo nanda. Bon, mes recette, so vous en attendez, so vous en avez besoin de liango. Et puis, vous ebisanga merci. Voilà la famille, les repas d'aujourd'hui. Je vous montre. J'ai mis un peu de tomates qu'on avait coupées. J'ai mis mes maïs. Donc là, on a les plantains et nos ailes de poulet. Les ailes du poulet. So guys, this is what we have. I've got my tomatoes that we cut earlier. I have sweet corn. I've got plantain. And of course, I have my chicken. Look how nice that looks. Repas na biso yango ya lelo. Ebeli, esili. Tala nezota kilongi kitoko. Donc, oli yango na nyonso. Okocha sauce à mayonnaise. Ole na yo bernaise. Donc, sauce no lia na sokolela. Sauce no linga kolela na soso. Oli yango na sauce na yo olingi. Okoli yango pe na coleslaw. Salade na pembeni soko lingi donc kande yo moni. Donc ezo mona na kitoko eza pe kitoko makasi na munoko. Donc voilà. Na pesa bino mwa tour. Donc kitoko makasi. Otie mwa pilipili na pembeni donc parfait. La famille, on a fini de préparer. Là on va passer à table. Donc voilà nos ailes de poulet, les plantains, tomates et voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Les enfants adorent. Donc on mange bien ici, on mange bien. I hope you enjoy. I hope you will try this at home. And if you do, let me know how it goes. Donc voilà la famille, on a fini de préparer. Là on va passer à table. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc ça a l'air bon et ça goûte très bon, je vous assure. N'hésitez pas d'essayer ça à la maison, vous allez bien aimer. Et voilà, donc yango aussi sur lamba, to ke lia siko no ke na table na lia. Donc bomu bino bomu na kandengeza, bino moka bomu na ndengeza kitoko. Donc ezo na munoza kilengi makasi. So bolingi bomeka na ndaku, bomeka ngo boko sepela makasi, boko lia na sauce nyonso, boko tia mayonnaise na pembeni, bolia na ba sauce na bino, obete boko tia ba sauce bolia na ba ketchup, boko lia na pembeni. As you can see, we are done cooking. We're going to eat. It's looking yummy. It tastes fantastic. So you can add any sauce that you want. You can eat it with mayonnaise, ketchup, whatever sauce you prefer to eat with. Go ahead.
and I hope you try this at home, and if you do, I'm sure you will not be disappointed. So I'm right now going to eat. I'm actually going to taste one for you. The chicken. Guys. Look how that is. It looks so good. It tastes so good. Okay. C'est nice, hein? Donc voilà. On va passer à table, Isaac. Donc on va passer à table. Comme vous avez vu, les enfants ils ont faim, ils veulent manger. We're going to eat as you saw. My son wants to eat, he's hungry. So I hope you enjoyed today's video. If you do, please remember to like, subscribe and share. And I'll see you in my next one. And if you have any suggestion, any kind of food that you want me to try to cook so you can learn, don't hesitate to put it down in the comment. Have a good day. I hope to see you soon. Thank you for watching. Bye. On va manger. Allez, let's go. On va manger.